Please welcome back to the stage the director of the film, Chang Hang-jun, actor Kim Taek, Son Ji-eun, and the producer, the powerhouse Billy Acumen. We're missing a mic apparently. It's like choreographing a basketball match. We are missing a mic. Okay, we're figuring this out. Alright, let's get straight into this. We're actually on a very tight schedule. So let me ask you about this story, real story. It's pretty clear. What attracted you to this? And you pursued. It took a long time in the making, if I understand its origin story. Can you tell us a little bit what motivated you for so long to put this story on the big screen? I don't understand. I can't speak English. 이 영화가 실화 바탕으로 굉장히 오랜 기간에 걸쳐서 제작된 걸로 알고 있는데 그런 오랜 기간 동안 동기부여를 잃지 않고 계속 하실 수 있었던 동기는 무엇이었고 또 무엇 때문에 이 작품에 참여를 하게 되셨는지. 이 영화는 2012년도에 벌어진 이야기였는데 제가 실제 주인공인 강양현 실제 인물께 얘기를 들어봤더니 그날 이 부산중앙고등학교와 결승전을 지고 고향 부산으로 내려가는 차 안에서 전화를 한 통 받았다고 했습니다. 여기까지. So this is based on actual real life events that happened in 2012 and to my knowledge when I spoke with the real life coach who's featured in the film he was on his way back home to Busan after losing the finals and in the nationals match. 네, 그 전화는 저기 끝에 앉아 계신 프로듀서 장원석 대표가 강양현 코치에게 당신들의 얘기를 꼭 영화로 만들고 싶다. 이렇게 해서 이 영화가 2012년도에 경기의 종료와 동시에 시작되었고 So the phone call came from our producer who is here with us tonight, producer Chang Hang-jun, and he was the one who actually called the coach when he was going back home on his way home on the bus, and that's how it started. It started exactly on that day when they lost on a day in 2012. 네, 그로부터 5년 후에 시나리오 작업을 끝낸 장원석 프로듀서가 저한테 시나리오를 전달했습니다. And so 5 years later, with the script in tow, the producer approached me with the completed script. 네, 그리고 이제 오디션과 준비 작업을 거쳐서 영화를 이제 촬영을 앞두고 있다가 이제 투자 불발로 영화가 엎어졌습니다. And so we had gone through several rounds of auditions, and we were in pre-production when our investment fell through, and that's when we were uncertain whether we would be able to actually make this film. 네, 그렇게 스태프들이 다 뿔뿔이 흩어지다고 2년 후에 넥슨이라는 투자자가 나타나면서 이 영화가 만들어지게 되었습니다. So we were all just like doing our respective things when 2 years later Nexon pulled through with their investment, and that's how we got back on track. 이 영화가 선수들의 어떤 재기를 꿈꾸는 리바운드라는 것들을 다루고 있는데 사실 저희 영화가 리바운드였습니다. I would say that like our film itself is a rebound. Quite literally, that's very parallel to the story that's happening. 네, 이렇게 thank you. 네, 이렇게 무사히 영화가 촬영이 되고 여기 멀리 뉴욕까지 와서 여러분들께 이 영화를 보여드릴 수 있게 돼서 너무나 감사하고 너무나 기적 같은 일이라고 생각합니다. I'm so grateful for the filming to have really commenced in all the way it did, and to come all the way here to New York to have viewers like you finally watch the film. I'm so grateful for that, and it's really like a miracle. Thank you for the movie.
So Billy, I want to ask you the same thing. Billy, I want to ask you the same thing in that might seem a little surprising. You might not know, but Billy Acumen, Jeong is one of the powerhouse of action cinema, genre cinema. Why turn to the sports genre? How did you become associated with the film in making it possible? 네, 비슷한 질문이긴 하지만 액션 장르에서 어떻게 스포츠 장르? 아까 액션 장르를 영화를 많이 하시나요? 예. 이 이벤트가 일어났던 2012년에 그 기사가 났었어요. 그 기사 제목이 그 우승보다 값진 준우승이라는 타이틀로 이 부산중앙고 선수들이 6명이서 정말 힘겹게 그 결승전까지 가서 준우승을 했는데 우승보다 값지다 그런 기사가 난 적이 있어요. So in 2012, when the real life events happened, there was an article that actually I was able to read, and the title of that was I would translate that to a victory more victorious for semi-finalists of the national basketball team. 그 기사의 댓글에서 그 네티즌, 그러니까 오디언스죠, 관객들이 이걸 영화로 만들으라고 계속 댓글을 달았어요. 영화로 만들어야 된다. 영화로 만들어라. 영화로 만들어야 된다. 이렇게 댓글이 쫙 달렸어요. So online, in the online comments, there were like hundreds. There was a lot of comments that were saying, "You have to make this into a movie. You have to make this into a movie. You have to make this into a movie." 그 저희는 가장 소중하게 생각하는 게 관객 여러분입니다. 그래서 관객의 명령을 반드시 받들어서 꼭 만들어야겠다고 생각해서 절대 포기하지 않았습니다. Because in my opinion, viewers are the most important part of movie making. I thought, the viewers' wishes are my command, and that's how I commenced. Thank you. Let me turn to the cast of the film, Chang Hang-jun and Kim Taek. Kim Taek, I believe this is your feature film debut, if I'm not mistaken. This. 장편 데뷔작. 네, 데뷔작. 그냥 확인하는 거. Okay, let me get to the question. So both the roles require from both of you a lot of physicality and emotionality as well. Is that a word? Emotionality. But I want to ask you. So the action scenes, the basketball matches are the basketball games are quite elaborate. So at what point does pretending to be an athlete becoming an athlete? And what did you do to prepare to play real basketball players? 네, 경기 장면들이 꽤나 이제 복잡한 경기 장면들도 많은데 이제 어떤 부분에서 정말 어떤 선수가 된 느낌으로 임하게 되는 그런 경험이 있었는지 그리고 뭐 준비 과정에서 이제 어떤 훈련이 있었는지. 이제 저는 대학교 때까지 선수 생활을 했었습니다. 근데 이제 그러다 보니까 이 영화를 촬영을 하면서 좀 이제 감독님께서도 제 의견을 많이 들어주셨고 실제 선수들이 하는 훈련 그런 프로그램을 이제 많이 제가 아이디어를 냈던 기억이 있고요. 그리고 또 이게 영화를 보셨으면 느끼셨을 텐데 굉장히 좀 생동감이 많이 느껴진다고 저는 생각이 들거든요. 제가 봤을 때도. 근데 이제 그것 또한 이제 저희들의 이제 많은 훈련들 같이 이제 다 함께 했던 훈련들과 그런 것들에서 비롯돼서 되게 저희가 하나가 된 그런 순간들이 굉장히 많았어요. 네. So until I was a college basketball player, so I remember the director asking me a lot about my opinion on how to go about certain things, and I remember volunteering a lot of ideas on how to train ourselves when we were in the training process for the film. And I hope you all felt it through the screen, but I think there is a certain aliveness that really comes through in a lot of the scenes, and I do feel like that's the result of the heavy training that we all went through, and at some point it really felt that we were working as one team. Julian, I want to ask you the same thing as well. I believe you also practiced basketball when you were in middle school or something?
네, 똑같은 질문인데 뭐 평소에도 이제 농구 하시는 걸로 네, 알고 있는데. 굉장히 잘합니다 농구를. I'm really good at basketball, just so you know. 아주 훌륭한 선수죠. 농담입니다. 네. 그 훈련을 한 영화 들어가기 3개월 전쯤부터 이제 다 같이 모여서 훈련을 하기 시작했어요. So we started training 3 months before we went into the actual shooting together. 그러다 보니까 점점 손발이 맞아지는 날이 왔고 감독님이 컷을 외치시지 않으셨을 때 여기까지. During that training process, we really felt that synergy in us coming together. And there were moments when our director wouldn't even yell cut on some things. 바로 그때 저희의 팀워크가 나오기 시작합니다. And I think that's the moments when he didn't yell cut was when our teamwork really started to shine. 정하지 않은 움직임, Just each and every movement. 정하지 않았던 서로 간의 호흡, You know, the synergy and teamwork that we hadn't planned on. 이 모든 것들이 영화에 고스란히 담겼던 그런 순간들이 굉장히 많았었습니다. All these things I feel really melted. You can see really melted into the film itself in like various moments of the film. 그때 저는 느꼈죠. That's when I felt it. 한 팀이구나. We are one team. 예. 제가 대신 사과. Sorry about his. You want to translate this for the non-English speakers, non-Korean speakers? You're not translating this? Oh no. He wait this. He just apologized. That's okay. I want to ask you. Let me turn back to Director Jeong. I think we're on a tight schedule, so we're gonna have to wrap very soon. I want to ask you about to go back to the origin story of the film because you work closely with your wife, Kim Eun-hee. You can mention her. She's behind that TV show that a lot of you have watched, I believe, Kingdom. Can you tell us a little bit what it is like to build a film, a story with your life partner? What? 네, 이 작품은 이제 아내 김은희 작가님과 같이 작업을 한 걸로 알고 있는데 어떤 스토리를 이제 구축하는 데 있어서 인생의 어떤 동반자와 함께 작업을 하는 그래서 오늘 어떤 특이점이나 느낌이 의견이 있으시다면. 저희는 올해로 결혼 생활이 딱 25주년입니다. 굉장히 오랫동안 살았는데 쉽지 않은 일이에요. So I've been married to Kim Eun-hee for 25 years, and let me tell you, it's not easy. 굉장히 훌륭한 작가고 굉장히 선이 굵은 드라마를 쓰는 작가인데 김은희 작가가 저한테 이제 시나리오 제가 시나리오를 처음에 받았을 때 이걸 할 거냐고 물어보더라고요. 그래서 제가 할 것 같다고 이거 왠지 해야 될 것 같다고 그랬더니 김은희 작가가 자기 안 했으면 좋겠다. 그래서 아니라고 나 할 거라고. 그랬더니 그러면 자기가 한번 볼 테니 보고 나서 얘기해보자 이렇게 얘기를 했었거든요. 보고 나더니 이거는 꼭 해야겠다고 수정을 해야 할 것 같은데 자기가 고쳐보겠다고. 그래서 제가 웬 떡이냐 싶었고 그렇게 같이 협업을 하게 됐고 결과적으로 굉장히 호흡이 잘 맞았던 것 같습니다. So when I first received the script for this film, she was asking me if I was going to do it, and I was telling her, "Oh, I think I'm going to do it," and then she told me, "I don't want you to do it." So we were going through this back and forth phase, and then she told me, "Okay, then let me read this first, and then let me decide." And so once she read the script,
what she told me was, you have to do this, but since we need to revise it, I will do the revising. And I was like, that's great, you revise it. Ultimately, I feel like there was a really great synergy that happened between us that really helped the film. That's great, and that's a good result. Let me turn back to the cast before we conclude tonight's session. Let me turn back to Jin-woon. What's next for you in terms of film? You're a multifaceted artist, a singer, as everyone knows here, I believe. You engage in a lot of artistic activities. So what's next? More films, stories for the big screen, singing, painting. I think you like to write as well, correct? 네, 뭐 Please. 차기작 소식은 차기작은 어떤 소식이 있으신지 가수 혹은 배우 혹은 뭐 그 글도 쓰신다는 걸로 알고 있는데 뭐 어떤 방면으로 이제 활동을 이어나가시는지. 일단은 제가 사진 작가로 활동을 하고 있었기 때문에 다음 행보 중에 하나는 이제 9월에 개인전이 열립니다. 부산에서. 혹시 준비가 되신다면 통역을 한번 부탁드립니다. I've been working as a photographer. So in September, I have a personal exhibit of my work in Busan in September this year. 정진훈 씨가 사진이 돈이 된다는 걸 알아버렸기 때문에 예, 사진전을 연다고 합니다. He's realized that photos equal money, so that's the route he's taking. No. I didn't say that. 저는 저런 말씀을 드린 적이 없어요, 감독님께. I've never said that before, for the record. 하지만 재밌더군요. But it is really fun, the process. 네. 그래서 이제 영화제에 참석을 하고 나서도 조금 미국에 더 머무는데 이곳에서 좀 더 많은 사진들을 찍어가려고 사진 작업을 좀 더 하다 갈 생각입니다. I'm staying a little while longer after the film festival, and so I'm hoping to take some more photos and see what's out there photography-wise. 그리고 영화 리바운드를 찍으면서 만들었던 곡이 또 저희가 그 블루레이 작업을 이제 더 하게 됐는데 그 속에 이제 이렇게 새로운 뮤직비디오로 음악 작업을 했던 음악이 참여가 될 것 같아요. There's also a song that's included in the soundtrack of Rebound. We're releasing a Blu-ray edition of Rebound, and I think in the edition of that one we'll be including a music video, a new music video in that one. Great. Amazing. See your perspective. How long is the exhibition running? It's from September to? 전시 언제까지? 사진 전시 언제까지? 한 달간 할 예정이니까 9월부터 10월까지 하겠네요. About a month, so from September to October. Great. I try to see it. Mr. Kim Taek, what about yourself in terms of your next project? More TV, more films for the big screen? What is next for you at this stage? 네, 김택 배우님도 뭐 TV든 영화든 차기작 준비 중인 작품 있으신지? 이제 8월 초부터 이제 드라마 촬영을 시작하고요. 네, 사극 준비하고 있습니다. So in the beginning of August, I'm starting up a TV period drama piece. Early August. 그래서 저는 뉴욕에 더 있고 싶은데 끌려갑니다. So I definitely do want to stay longer. Unfortunately, I'm being dragged back to Korea. That's sad. We look forward to see more of you on the screen, behind the camera, your works. Congratulations on this film. Thank you for coming all the way from Korea to New York. Congratulations, Billy, on the roundup. I hope you keep making great films. Yes, go ahead. 이거는 오늘 말씀을 안 드리면 못 드릴 것 같아가지고 여기 우리 경기에 나왔던 강양현 코치 뭐 여기 나왔던 실제 선수들이 다 이 영화에 카메오로 출연을 했습니다. 예, 그걸 찾아보시면 재미도 있으실 것 같습니다. I just wanted to add that all the actual real life players that
the movie was based on, they actually all have cameos in the film. So if you try looking out for them the next time you watch, that would be fun. Yeah. Thank you very much. Thank you all. Thank you. Thank you for coming tonight.